మిత్రులారా, ప్రోగ్రెసివ్ డాక్టర్స్ ఫోరం తరఫు నుంచి ఇవాళ ఈ జూమ్ మీటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన మీ అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం చెప్తూ, ప్రతి నెల ఒక సమస్య మీద, ఒక హెల్త్ సమస్య మీద మనం జూమ్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. ఈ జూమ్ మీటింగ్ ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే, ఎవరైతే అబౌవ్ 40s, అబౌవ్ 50s ఉన్నారో వాళ్ళలో వచ్చే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, వాటికి నిజానికి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో అంటే మన సమాజం చాలా వెనుకబడి ఉంది అనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అంటే ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏ డిసీజ్కి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, దాన్ని ఎట్లా అంటే వాట్ ఇస్ డాక్టర్స్ గోల్డెన్ అవర్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, ఇప్పుడు ఎంఐ వచ్చినప్పుడు గోల్డెన్ అవర్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, లైక్ ఇప్పుడు స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ 6 hours ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా వాటి మీద సరైన అవగాహన లేక ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్న పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అందుకని మెయిన్గా టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్ కూడా అబౌవ్ 40, అబౌవ్ 50 నాన్ మెడికల్ పర్సన్స్. మెడికల్ పర్సన్స్, డాక్టర్స్, పారామెడికల్స్ వీళ్ళంతా వస్తే సంతోషం. బట్ టాక్ కూడా ప్రధానంగా నాన్ మెడికల్స్ని బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది. ఒక ఫస్ట్ 30 minutes కన్సర్న్ డాక్టర్, ఇవాళ డాక్టర్ నితిన్ రెడ్డి ఇక్కడ మనతో ఉన్నారు. ఈజ్ ఏ వెల్ నోన్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్. నితిన్ ఒక 30 minutes మాట్లాడతాడు మనతో. మాట్లాడిన తర్వాత మనం స్పెసిఫిక్గా క్వశ్చన్స్, అంటే మన పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ కానీ లేదా జనరల్ క్వశ్చన్స్ కానీ నితిన్తో మనము ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. డాక్టర్ మోదుగు నితిన్ రెడ్డి did his MBBS from Kakatiya Medical College, Warangal, and did his MD General Medicine from Maharashtra University, and did his endocrinology DNB, and he is working at AIG hospital right now in Hyderabad, Gachibowli branch, I think. And నితిన్ యాక్చువల్గా డాక్టర్ మధుసూదన్ రెడ్డి అని ఇక్కడ మనతో గ్రూప్లో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు జూమ్ మీటింగ్లో డాక్టర్ మధుసూదన్ రెడ్డి జనరల్ మెడిసిన్ మిరాల్గూడ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. డాక్టర్ మధుసూదన్ రెడ్డి ఇస్ మై క్లాస్మేట్ ఇన్ MBBS, మై రూమ్మేట్ ఆల్సో, మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్. అండ్ నితిన్ ఈజ్ అంటే మధుసూదన్ రెడ్డి, డాక్టర్ మధుసూదన్ రెడ్డి వాళ్ళ అన్న కొడుకు. సో ఆ ఫ్యామిలీ అంతా నాకు పరిచయం ఉంది. ఈజ్ వెరీ వెరీ బిజీ. నితిన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బిజీ ఇన్ హిస్ ప్రాక్టీస్. Even though when I said this is the program which we are conducting, and he said it's okay, and let us listen to Nithin. Nithin, you can start your presentation. Right, sir. So thanks, sir, for the kind words of introduction. I'll start sharing my screen. Sir, English లోనే చెప్తాను, పర్వాలేదా? నితిన్, తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు మిక్స్ చేయి. ఓకే ఓకే. ఎందుకంటే కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ అంటే కొంత ఇంగ్లీష్ అంతా రాని వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు కదా, మిక్స్ చేస్తే బెటర్. ఓకే, లేదు సాధ్యం కాకపోతే యూ ప్రొసీడ్, నో ఇష్యూ. ఓకే ఓకే సార్, రైట్. సో టుడే వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ డయాబెటీస్. ఇప్పుడు డయాబెటీస్ అనేది లాస్ట్ 1 decade గా మనం నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ డయాబెటీస్ చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. అండ్ ఇండియన్ డయాబెటిక్ ఫెడరేషన్ ఏం చెప్తుందంటే, ప్రస్తుతం ఉన్న నెంబర్స్ నెక్స్ట్ రాబోయే 20 సంవత్సరాల్లో డబుల్ అవ్వబోతున్నాయి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ విత్ డయాబెటీస్. అండ్ ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ 50% ఆఫ్ ద పీపుల్ డయాగ్నోసిస్ టైంలో వాళ్ళకి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉండవు. సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడైతే షుగర్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయో అప్పుడే సిమ్టమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో సిమ్టమ్స్ లేనంత మాత్రాన ఇది డేంజరస్ డిసీజ్ అయితే కాదు. లోపల జరిగే డ్యామేజ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. మైక్రోవాస్కులేచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మైక్రోవాస్కులేచర్, అంటే చిన్న బ్లడ్ వెజల్స్, ఎస్పెషల్గా న్యూరోపతి, నెఫ్రోపతి అండ్ రెటినోపతి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ కంట్రోల్ సరిగా లేని వాళ్ళలో ఆఫ్టర్ అబౌట్ 5 to 10 years మేజర్ కాంప్లికేషన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ అండ్ పెరిఫెరల్ ఆర్టీరియల్ డిసీజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడున్న ఇంత అడ్వాన్స్గా మనకు టెక్నాలజీ
ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో హౌ కెన్ వి మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నాలజీ ఫర్ ద బెటర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ మిలిటస్? ఎందుకు టెక్నాలజీ ఇంపార్టెంట్? డయాబెటీస్ ఏమో ఇట్స్ ఆన్ రైస్, బట్ ఆల్వేస్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ ఇన్ఎడిక్వేట్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇన్ అన్ అటెంప్ట్ టు మ్యాచ్ ద హెల్త్ or diabetes burden, the people who take care of diabetes are relatively shortlisted. So that is the reason why the poor outcome in the form of glycemic management, ante HbA1c 7% correct target అనేది ఏడిఐ గైడ్లైన్స్ చెప్తుండగా ఓన్లీ 30% ఆఫ్ ద పీపుల్, ప్రస్తుతానికి భారతదేశంలో 30% ఆఫ్ ద పీపుల్, డయాబెటిక్ పీపుల్ మాత్రమే ఈ టార్గెట్ హెచ్బిఏ1సిలో ఉన్నారు. మిగతా 70% టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటున్నారు కానీ దే ఆర్ నాట్ వెల్ కంట్రోల్డ్ విత్ దేర్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ డయాబెటీస్. సో వాట్ కెన్ బి డన్ విత్ టెక్నాలజీ? సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది. సో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ అందులో ఉన్న టెక్నాలజీ, మొబైల్ అప్లికేషన్స్ బేస్డ్ మీద ఈ షుగర్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఈజీగా చేసుకోగలము, అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఎప్పుడైనా కూడా పేషెంట్ ఎడ్యుకేషన్, డయాబెటీస్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్. ఒక డాక్టర్ ఎన్ని మెడిసిన్స్ ఇచ్చినా కూడా లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్, డైట్, ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఎప్పటికప్పుడు షుగర్ చెకింగ్ చేసుకోవడం అనేది మనం ఆ పేషెంట్కి సరిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేని పక్షంలో కంట్రోల్ 100% ఉంటుంది అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై మనం పేషెంట్కి ఎంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ మేనేజ్మెంట్ ఎంత ఈజీగా మనం తనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ అయ్యేలాగా చెప్పగలిగితే అంత బెటర్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ సపోర్ట్ టూల్ అంటాం డయాబెటీస్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఇందులో ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి? మనకు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హార్డ్వేర్. వీ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆండ్రాయిడ్ స్టోర్ as well as Apple Store, and there are also devices which can help us in the process. Devices ఏంటి, అప్లికేషన్స్ ఏంటి అనేవి మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడదాము. సో మన టార్గెట్ ఏంటి? షుగర్ కంట్రోల్ ఉండాలి, దట్ ఈస్ హెచ్బిఏవన్సి లెస్ దాన్ 7%. యంగ్ పీపుల్లో అయితే 6.5% టార్గెట్, అండ్ లైఫ్ స్టైల్ గైడెన్స్ త్రూ దిస్ టెక్నాలజీ. అంటే కార్బోహైడ్రేట్ కౌంటింగ్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని క్యాలరీస్ తీసుకోవాలి ఒక వ్యక్తికి, తన బిఎంఐ ఎంత ఉండాలి, నెంబర్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ తగ్గట్టుగా క్యాలరీస్ బర్నింగ్ అనేది ఏంటి, ఎక్సర్సైజ్ ఏ విధంగా చేయాలి, అండ్ దెన్ గ్లూకోమీటర్స్ అండ్ సిజిఎంఎస్ అంటే కంటిన్యూస్ గ్లూకోజ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్. అండ్ ఇన్సులిన్ డెలివరీలో కూడా చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఇన్సులిన్ పెన్స్ వచ్చాయి, అండ్ దెన్ ఇన్సులిన్ పంప్స్. సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ couple of slides. So the target or the aim of this diabetes technology is to make sure we spread the awareness about this technology, not just to the physicians as well as people living in hospitals, but also to the caregivers as well as the people who are actually involved with the management, that is the patient and the attendants of the patient. Good glycemic control oka aim. ఆ కంట్రోల్ హైపోగ్లైసిమియా లేకుండా వచ్చే విధంగా మనం ప్రయత్నించాలి. అండ్ ఫైనల్గా డయాబెటిక్ కాంప్లికేషన్స్, ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా రెటినోపతి, నెఫ్రోపతి, న్యూరోపతి షుడ్ హ్యావ్ టు బి రెడ్యూస్డ్. అండ్ ఫైనల్గా కాంప్లికేషన్స్ ద్వారా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యే రిస్క్ తగ్గించాలి. సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్. సో దిస్ ఇస్ ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే గ్లూకోమీటర్స్, వన్ టచ్ కానీ అక్విచెక్ కానీ, దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ టెక్నాలజీ. ఇవి కూడా ఎప్పటికప్పుడు టెక్నాలజీ అనేది ఎంబెడెడ్ చేస్తూ వీటిలో కూడా కొత్త వర్షన్స్ వస్తున్నాయి. మనం ఇంతకుముందు యూజ్ చేసే అక్విచెక్ అండ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా అవైలబుల్ ఉన్న మోడల్ అక్విచెక్కి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో మొబైల్ అప్లికేషన్స్, మై షుగర్ యాప్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఈ అప్లికేషన్ మనం ఈజీగా ఆండ్రాయిడ్ స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ అప్లికేషన్ కనుక ఉన్నట్టయితే మనం ఈ షుగర్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకొని ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని కంపేర్ చేసుకునే అవసరం లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఇందులో డాక్యుమెంట్ ఆటోమేటికల్గా అవుతూ ఉంటుంది. సో సింక్రనైజ్డ్ అయ్యి ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ దేర్ ఈస్ దిస్ అసోసియేషన్ బిట్వీన్ దిస్ గ్లూకోమీటర్ అండ్ ఆటోమేటికలీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి కన్వేడ్ వైర్లెస్ టు దిస్ అప్లికేషన్. అండ్ దెన్ రేపటి నాడు ఎప్పుడైనా కంపేర్ చేసుకోవాలంటే ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే
లాస్ట్ 1 మంత్ క్రితం ఎంత ఉండే డయాబెటీస్ కంట్రోల్, ఇప్పుడు ఎంత మెరుగ్గా అవుతున్నది అనేది పేషెంట్కి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫింగర్ ప్రిక్ glucometer sugar checks and the CGMS, which is continuous glucose monitoring system. So if you see here the dots which are mentioned in the form of purple color label, which denotes the finger pricks. అంటే షుగర్ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు టార్గెట్ జోన్ లో ఉంది కదా అని పేషెంట్ భావిస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఎప్పుడైతే చెక్ చేసుకోలేదో అప్పుడు ఆ టైంలో షుగర్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు లేదంటే తక్కువగా ఉండొచ్చు. సో దీస్ హైస్ అండ్ లోస్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఆర్ మిస్డ్ ఇఫ్ యూ ఓన్లీ రిలై ఆన్ ద గ్లూకోమీటర్ ఫింగర్ ప్రిక్ values. So that is the reason why there comes this option in the form of CGMS, where the sugar levels are automatically recorded in this device 24/7 irrespective of fingerprints. దీని గురించి మనం తెలుసుకుందాము. సో ఈ సిజిఎం సిస్టమ్, కంటిన్యూస్ గ్లూకోజ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ లో మొత్తం 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి: సెన్సార్, ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రీడర్. సో it will detect the glucose which is present in the interstitial fluid. Unlike if you see the glucometer will keep on determining the values which are present in the capillary glucose. That's a capillary glucose, but this CGM system will determine the interstitial glucose. There is this marginal of 2 to 5% difference in these values which are shown by the CGM system, but this can be relied, especially in a particular set of people living with diabetes mellitus. So the two types of CGM systems which are available for us, one is the real-time CGMS to the left side and the other is intermittently scanned CGM system. ఇండియాలో ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఇంటర్మిటెంట్ స్కాన్ సిజిఎం సిస్టమ్ ఎక్కువగా వాడుతున్నాం. రియల్ టైమ్ సిజిఎం హ్యాస్ కపుల్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్. ఇంటర్మిటెంట్ స్కాన్ అంటే whenever we need to check the sugar, we need to swipe it. Usually there is a small patch which is sensor which is applied to the shoulder, and that works for about 14 days. Whenever we wish to see the sugar, we need to scan. అయితే ప్రతి 8 గంటలకు ఒకసారి ఖచ్చితంగా స్కాన్ చేయాలి, లేదంటే ఆ గ్యాప్ లో ఉన్న డేటా, ఆ షుగర్ రీడింగ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ మొత్తం అందులో రికార్డ్ అవ్వవు. అదే రియల్ టైమ్ సిజిఎంఎస్ అయితే ఆ టైంకి ఎంత ఉంది షుగర్ అనేది అప్రాప్రియేట్ గా చెప్పేది రియల్ టైం. ఇంటర్మిటెంట్ స్కాన్ అయితే ఒక 5 minutes డిలే ఉంటుంది, అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు స్కాన్. ఆటోమేటికల్ గా మొబైల్ కి లింక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటికల్ గా షుగర్ లెవెల్స్ అన్ని కూడా మొబైల్లో డిస్ప్లే అవుతాయి. అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో గివ్ అస్ అలర్ట్స్ అండ్ అలార్మ్స్ వెన్ ద షుగర్ రీడింగ్స్ ఆర్ ఆన్ ద హైయర్ సైడ్ ఆర్ ఆన్ ద లోయర్ సైడ్. ఎక్కువగా ఇది ఇన్సులిన్ పంప్ వాడుతున్న వాళ్ళలో రియల్ టైమ్ సిజిఎంఎస్ వాడతారు. ఎవరైతే ఇన్సులిన్ పంప్ కాకుండా ఇన్సులిన్ సబ్క్యూటేనియస్ కానివ్వండి, లేదంటే ఓరల్ టాబ్లెట్ మెడికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళలో వి యూజువల్లీ ప్రిఫర్ ఇంటర్మిటెంట్ స్కాన్ సిజిఎంఎస్. సో ఇది మరి టెక్నాలజీ ఉంది కదా, క్యాన్ యూ రిలై దిస్ టెక్నాలజీ, అసలు ఎంత % అక్యురసీ ఉంటుంది అనే దానికి ఇది MARD అంటే మీన్ అబ్సల్యూట్ రిలేటివ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఒక స్కోరింగ్. ఈ స్కోరింగ్ 10 కన్నా తక్కువ ఉంటే ఆ డివైస్ అక్యురేట్ గా పనిచేస్తుంది అని అర్థం. 2005 when this technology was initiated, the accuracy was very much suboptimal. 22% మాత్రమే ఉంటుండే స్కోర్. బట్ ఇన్ ద last 5 to 6 years, we are witnessing more and more of technological advances, and they have consistently given an accuracy score of less than 9%, which is on par with the glucometer as well as the venous blood sample accuracy. Especially when I could right side choose the Medtronic, Abbott as well as Dexcom and Eversense, they are the pioneers now when it comes to the CGM system, continuous glucose monitoring system. సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ 2 different types, రియల్ టైమ్ అండ్ ఇంటర్మిటెంట్ స్కాన్, ఎవరిలో వాడాలి? అందరిలో వాడవలసిన అవసరం లేదు. దిస్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ టెక్నాలజీ. ఎవరిలో అయితే షుగర్ లెవెల్స్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ గా ఉంటున్నాయో, అప్పుడప్పుడు హై అవుతుంది, లో అవుతుంది, అండ్ it's a challenge for the person as well as the people living with the diabetic patient to manage hypoglycemias as well as hyperglycemias. We often see majority of the diabetic patients also landing up in emergency because of hypoglycemia and also in unconscious state. So ilanti hypoglycemia unawareness అంటే ఎప్పుడైతే ఆటోనమిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుందో డయాబెటీస్ వలన, న్యూరోపతి వలన హైపోగ్లైసిమిక్ అన్అవేర్నెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళలో షుగర్ లో అయినా కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేదంటే అలర్ట్స్ ఉండవు. సాధారణంగా whenever a person is having a low sugar that is less than 70 mg per deciliter,
A person should have symptoms in the form of sweating or giddiness or palpitations, but autonomic neuropathy ఉన్న వాళ్ళలో ఈ symptoms ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళలో ఈ technology and alerts which are given by this technology will definitely help. And also in those people who are very much motivated to bring their HbA1c close to 6.5%, and couple of busy professionals who can't check sugar levels periodically, వాళ్ళలో కూడా ఈ CGM system useful. Instead of tricking using a glucometer, scan చేస్తే సరిపోతుంది. And especially in pregnancy, where the glucose control is important not only for the mother but also for the growing baby, this technology can be utilized for the better management of diabetes and in an attempt to keep the glucose readings perfectly well within the range. So ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇండియాలో ఏవైతే అవైలబుల్ మెషిన్స్ ఉన్నాయో, Abbott company, Dexcom as well as Medtronic offer the latest versions of their CGM system, Medtronic Guardian Connect, Dexcom G6 Platinum, and Abbott Libre Freestyle. We'll discuss about all these things in the next few slides. So there is subtle difference between Libre Freestyle Pro and Libre Freestyle. ఇప్పుడు కొత్తగా ఉన్న సిస్టమ్ ఏమో Libre Freestyle. ప్రో సిస్టమ్ మనం స్కాన్ చేసిన రీడింగ్స్ ఒక 10 to 15 minutes బ్యాక్ ఉన్న రీడింగ్స్ చూపిస్తుండే. And usually this pro system doesn't come with a handy reader. So usually patient should have to come back again to the healthcare provider every 15 days to see the graph of the fluctuations. Libre Freestyle, we don't have to go to the healthcare provider often. The reader is given to the patient, and also there is more real-time connect with this Libre Freestyle. So that is the advancement that has happened in the Abbott Freestyle machine. So this is Senseonics company wala CGMS. So this is one of the longest functioning CGMS which is available in the world. This is not available as of now in India. ఇది మొత్తం 180 డేస్ వరకు ఇది శరీరంలో ఒక చిన్న స్లిట్ చేస్తాం. ఒక మైనర్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంప్లాంట్ దిస్, and the usual device Eversense will last for about 90 days, and they have come up with an latest version which is Eversense XL, which provides 180 days monitoring non-stop 24/7, and this uses this fluorescence technology. So this is a chart which compares all the available CGM devices about Dexcom, Medtronic. ఇక్కడ చూస్తే మనము సర్జికల్లీ ఇంప్లాంటెడ్ ఓన్లీ సెన్సియోనిక్స్ అవసరం, మిగతా అన్నిటి కూడా ఒక 1 to 2 minutes లో మనం ఇంప్లాంటేషన్ చేయొచ్చు. అండ్ రియల్ టైమ్ Dexcom, Senseonics, and Medtronic. Intermittent scanned Abbott. Sensor life 14 days for Abbott, and Senseonics 3 months to 6 months వరకు వాడొచ్చు. అండ్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ రీడింగ్స్ అన్ని కూడా ప్రతి 5 minutes ఒకసారి అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ మనం చెక్ చేసింది కూడా 5 minutes క్రితం ఉన్న షుగర్ రీడింగ్ CGMS లో డిటెక్ట్ అవుతుంది. ఓన్లీ కొన్ని మాత్రమే అలార్మ్స్ ఇస్తాయి, అలర్ట్స్ ఇస్తాయి. Abbott, which is widely available as of now in India, doesn't give any alarms. And ఈ CGM పెట్టిన తర్వాత యూజువల్ కొన్ని డివైజెస్ కి మనం కౌంటర్ చెకింగ్ చేసుకోవాలి, గ్లూకోమీటర్ తోని క్రాస్ చెకింగ్ చేసుకొని కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని క్యాలిబ్రేషన్ చేసుకోవాలి. బట్ అబాట్ కి ఆ క్యాలిబ్రేషన్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. సో వై ఇస్ దిస్ టెక్నాలజీ చేంజింగ్? వై ఆర్ వి లుకింగ్ బియాండ్ HbA1c? HbA1c is one of the most commonly used parameter to see if a person has a good control of diabetes or not. కాకపోతే HbA1c లో చాలా fallacies ఉన్నాయి. There are certain scenarios where we can't rely on HbA1c alone, especially in a person who has low hemoglobin. It can be because of hemolysis or hemoglobinopathies, or it has also got a couple of interactions, the biochemical interaction with hypertriglyceridemia and liver patient as well as kidney patients కూడా ఈ HbA1c అనేది కరెక్ట్ వాల్యూ రాదు. వాళ్ళ అందుకే ఫాస్టింగ్ గ్లూకోజ్ అండ్ పోస్ట్ మీల్ గ్లూకోజ్ మాత్రమే అక్యురేట్ గా గ్లూకోజ్ ఎలా ఉంది అని చెప్తుంది, కాబట్టి అవే మేము ఎక్కువగా రిలే అవుతాం. అండ్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనీమియా, B12 డెఫిషియన్సీ అనీమియాలో కూడా HbA1c అనేది ఫాల్స్ గా హైగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వి షుడెంట్ బ్లైండ్లీ గో హెడ్ విత్ ఓన్లీ HbA1c ఇంటర్ప్రిటేషన్. వి షుడ్ హావ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఫాస్టింగ్, పోస్ట్ మీల్ గ్లూకోజ్ and HbA1c, and then bring the necessary changes to the treatment accordingly. So కొత్తగా మేము ఇప్పుడు HbA1c కన్నా కూడా టైమ్ ఇన్ రేంజ్ ని ఎక్కువగా రిలే అవుతున్నాం. టైమ్ ఇన్ రేంజ్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే 3 గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 గ్రాఫ్స్ 3 డిఫరెంట్ పేషెంట్ గ్రాఫ్స్.
అందరి కూడా HbA1c 8% ఉంది. కానీ మనం ఇక్కడ చూస్తే ఆ టైమ్ ఇన్ రేంజ్ మాత్రం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ కి హైపోగ్లైసిమియా ఈవెంట్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా అవుతున్నాయి, అండ్ హైపర్ గ్లైసిమియాస్ అంటే షుగర్ లెవెల్ 300 ఎబో కూడా ఉంటుంది. కానీ HbA1c విల్ ఓన్లీ సీ ద యావరేజ్. ఆ లో షుగర్స్ కూడా అవడం వల్ల యావరేజ్ అనేది ఉండవలసిన దానికన్నా కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుంది. కానీ అంత మాత్రాన ఆ వ్యక్తికి షుగర్ కంట్రోల్ బాగుందని చెప్పలేము. ఎందుకంటే షుగర్ లో ఉండడం, లో కూడా ఉండకూడదు, హై కూడా ఉండకూడదు. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రాఫ్ చూస్తే దట్ పేషెంట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ హైస్ అండ్ లోస్. కాకపోతే అప్పుడప్పుడు కొంచెం షుగర్ కొంచెం ఉండవలసిన కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ పేషెంట్ కి HbA1c 8%, హై షుగర్స్ లో షుగర్స్ అవుతున్న వ్యక్తి కూడా 8%. అంటే HbA1c is not differentiating the control between individuals who are having glycemic variability. అంటే హై షుగర్స్ లో షుగర్స్ క్లియర్ గా మనకు చెప్పే పారామీటర్ కావాలి. దాన్నే టైమ్ అండ్ రేంజ్ పారామీటర్ ద్వారా మేము ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ గివెన్ బై ద 2019 ఇంటర్నేషనల్ కన్సెన్సస్. CGM టెక్నిక్ ద్వారా ఈ టైమ్ అండ్ రేంజ్ ని మనం డిటర్మిన్ చేయొచ్చు, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న డివైజెస్ ద్వారా. సో 14 days ఆఫ్ CGM షుడ్ హ్యావ్ టు బి దేర్. అట్లీస్ట్ 70% డాటా ఉండాలి. అంటే అప్పుడప్పుడు 8 hours ఒకసారి స్కాన్ చేయడం మర్చిపోతారు. సో అలా 100% డాటా అప్పుడప్పుడు క్యాప్చర్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ఓకే. 70% ఉన్నా సరిపోతుంది. లేదంటే 100% డాటా ఉన్నప్పుడు 10 days CGM డాటా చూడాలి. టైమ్ ఇన్ రేంజ్ ఏంటంటే 70 నుంచి 180 మధ్యలో ఉన్నప్పుడు అది నార్మల్ షుగర్. అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉంటే టైం ఎబో రేంజ్ అంటాం, అంతకన్నా తక్కువగా ఉంటే టైం బిలో రేంజ్ అంటాం. వెన్ ద షుగర్ ఇస్ బిట్వీన్, అందులో కూడా లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 1 ఉంటాయి, బోత్ హై షుగర్ కి లో షుగర్, హైపోగ్లైసిమియా అండ్ హైపర్ గ్లైసిమియా. పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఈ టైమ్ ఇన్ రేంజ్ 70% కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. HbA1c ఎలాగైతే 7% టార్గెట్ అంటామో, టైమ్ ఇన్ రేంజ్ 70% ఉండాలి. ప్రతి 5% టైమ్ ఇన్ రేంజ్ చేంజ్ అవుతుందంటే దాని అర్థం 1 hour ఆఫ్ ఎ డే లో అది సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if a person has time in range of 50% previously, and after 15 days the time in range is now 60%, that means indirectly the HbA1c is improving to the tune of 0.7%. And this is one more interpretation of the time in range. దీన్ని AGP అంటాం, ambulatory glucose profile. These are all the parameters which we are using day in and day out in the management of diabetes mellitus. So what is this AGP? To the left, we can see the graphs which are the daily graphs of a particular patient, 14 days graphs. The cumulative interpretation of this 14-day graphs is given in the form of a single graph to the right side, which is called as ambulatory glucose profile. So what is this ambulatory glucose profile? This is the chart. These are the three components of this AGP. Statistical summary, which gives the values. It will also give the estimated HbA1c, we can see at the top. And what is the time in range, time above range, and time below range. And we did it in the middle, we can see the visual display, wherein the orange line determines the median, that is the 50th percentile, and the blue zone will be from 25th centile to the 75th centile, which occupies 50% of the glucose readings. And the green shaded zone is where 90% of the glucose values fall in. అది కాకుండా కింద we can also see the daily views of the 14 days of fluctuations. So apart from these, there is also latest technology which is available in the form of glucose monitoring, wherein there is no blood required to see the blood glucose values. There is advancement in the form of digital contact lenses, wherein the tears will also be able to detect the glucose, and in the middle the sweat glucose is also interpreted. And also there is more and more research going on with respect to the saliva glucose values as well. So they use electrochemical detection methods in an attempt to bring the glucose values. So this is all work in progress. As of now, this is not yet validated, and it will take a couple of more years for this technology to be available for the clinical practice. And this is smart insulin pens. We all know about it. Routine insulin pens, these are smart insulin pens, which not only give the alarms of right insulin time, but it will also give us the visual display of the number of units of insulin which is left behind,
And it will also give alarms whenever the insulin dose is delayed in a person who regularly takes the insulin at a particular point in time. And we shall discuss the next couple of slides about the insulin pumps. So to be precise, we have 3 generations of insulin pumps, and the technology of insulin pumps in the days gone by, there was this low glucose suspend, which is LGS, and then predictive low glucose suspend, and then now there is hybrid closed loop of insulin pump. What does this mean? It's similar to the car technology which has come up. If you see the low glucose suspend, అంటే ఏంటంటే షుగర్ లో అయినప్పుడు అప్పుడు ఆ ఇన్సులిన్ పంప్ ఆగిపోతుంది. అంటే జరగాల్సిన డ్యామేజ్ ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది. దిస్ ఇస్ సిమిలర్ టు అన్ యాక్సిడెంట్ అండ్ ఎయిర్ బ్యాగ్ కమింగ్ అవుట్, జస్ట్ టు మేక్ షూర్ దెర్ ఇస్ నో ఫర్దర్ డ్యామేజ్ డన్ టు ఎ పర్సన్. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్, నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ప్రెడిక్టివ్ లో గ్లూకోజ్. అంటే షుగర్ లో అవ్వక ముందే షుగర్ ట్రెండ్ ఆధారంగా ఆ మెషిన్ ఆటోమేటికల్ గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ లైక్ ఆటో బ్రేక్. Seeing it will calculate the distance between, like how the car will calculate the distance between this particular driver and then the opposite vehicle. Similar ga sugar low avaka munde machine agipotundi. And what is hybrid closed loop? So this is automatic, this is like self driving. So we don't have to give any command to the insulin pump. Insulin pump will automatically detect the sugar readings, and it will predict the sugar readings. It will stop the glucose value whenever it will stop the insulin pump when the glucose values are low, and it will again restart when the glucose values again start increasing. So this is the way technology is advancing. And finally, fully automated multi-hormone closed loop is also on its way. Probably it will take around 2 or 3 more years for it to be available for the clinical practice, wherein not only insulin but also glucagon is also taken into the insulin chamber, beside the insulin chamber in the insulin pump, wherein whenever the patient is expected to have hypoglycemia, glucagon is released, and then the hypoglycemia is prevented. So these are all the currently FDA approved insulin pumps available, which is by Medtronic company as well as the Tandem. Minimed 670G is the latest advanced hybrid closed loop Medtronic pump available, and by the Tandem it is Control IQ system. So what does this mean? There is this algorithm which reads the glucose values from the CGM system, which we had discussed previously, and the insulin pump will automatically calculate the insulin dosage, either boluses or the basal insulin dose, based upon this algorithm. Of course, even this is long way to go. We are expecting Hello, Nithin. Hello, Nithin. sir, slide for question audio. You are audible. Okay, Carry on. So this is about artificial pancreas, and we are expecting the launch of the bionic pancreas in the next 1 year. So this is my last slide for today. So we have come a long way from 1922, where the insulin syringes as well as a patient used to come to the doctor's clinic for each time when he wished to check the sugar readings. But then there came the home glucometers, wherein a person can check the glucose values at the comfort of his home, and then the insulin pumps as well as the insulin pens.
But now, since last 5 to 6 years, we have seen the technological advancement happening in diabetes field in a big way. We have this continuous glucose monitoring system, and then the loop between the patient and the healthcare provider is also narrowed down, and wherein now the patient can share the details or the groove or the graphs of the diabetes sugar readings to the to the healthcare provider at the comfort of his home with the help of this technology. And then the insulin pumps are almost hybrid closed loops now, and then soon we're also expecting a closed loop of insulin. That is, there is no intervention that is required by the patient each time before the meal, because even now the best of the best available insulin pump in India, it will require a feedback from the patient just before the meals. The patient should have to give the command of insulin dosage before the meal, but the plan is the closed loop, wherein there is minimal the intervention by the patient. The device and the machine will calculate the insulin dosage itself based upon the photograph shared by the patient of the meal, and then the sugar escalations are predicted based upon the trend arrows, the information given by the CGMS, and the sugar levels are expected to be kept in the time in range, which is 70 to 180, so which is the closed loop model. So thanks for the patient hearing. I'll stop sharing my screen, and I'll be happy to take the questions if there are any. Thank you very much, Nithin, for your most updated talk on diabetic instruments as well as the HbA1c levels. We have few questions in the chart. Let us start. Let us answer these questions from the chart. Then we can go for the direct questions from the audience. Is it okay? Yes, yes, absolutely. So here we have which fruits are suitable for consumption for a diabetic person. Apart from this question is from Dr. Mahendra. This question is from Dr. Mahendra. So to answer this question, my answer will be, it's all about mindful consumption of. తర్వాత లులు క్రీమ్ అని ఒకటి ఉంటదంట, అది ఈడుందేమో లులు క్రీమ్. Nithin, carry on. Yes, yes. So to answer this question precisely, mango, banana, and sitafal will have a high glycemic load. So we should try to avoid these fruits which have high glycemic load. But it is not that a person who has a very good diabetes control should not consume mangoes. He or she can still consume mangoes, but it's about mindful consumption of food. And whenever mangoes or bananas are consumed, he or she should have to make sure the calorie reduction is done in some or other format. For example, consume less meal, that is a carbohydrate rich meal, or burn the calories by doing little more exercise, or add 5 minutes of more exercise than the routine. So this is about, is the HbA1c well within the range? Then we give slight deviation from the routine strict diabetic diet. If a person's HbA1c is so high to the tune of 9 or 10%, we make sure we put stringent diet restrictions so that we at least achieve the sugar levels as well as the HbA1c and the time in range well within the range, and then we can revise the diet as well as the lifestyle modifications accordingly. So the next question is from Panagante Ramurthy. He is a poet and a teacher from Janagam, where I was practicing previously. He mentioned that his HbA1c is 6.5 using tablet from 2 months, Valera M500. రామూర్తి గారు, మీ క్వశ్చన్ ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ అడుగుతారా? అన్మ్యూట్ చేసుకొని, మీరు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టారు, క్వశ్చన్ ఏం అడగలేదు. ఓకే ఓకే. పాదాల పై భాగంలో మంటలు, అడుగు భాగం కొంచెం మొద్దుబారినట్లు ఉంటుంది. He's diabetic from last 3 years. Okay. Nithin, you got it, huh? Yes, yes, sir. So usually diabetes
యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రీ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా న్యూరోపతి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇంతకుముందు రోజుల్లో డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో లేనప్పుడు మాత్రమే న్యూరోపతి ఉంటుంది, దాన్ని డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అనాలి అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. బట్ లేటెస్ట్ గా జరిగిన రీసెర్చ్ లో ప్రీ డయాబెటీస్ వాళ్ళకు కూడా డయాబెటీస్ న్యూరోపతి ఉంటుంది. అండ్ మీరు ఆల్రెడీ డయాబెటిక్ పేషెంట్ అండ్ డయాబెటీస్ సంబంధించిన మందులు కూడా వాడుతున్నారు. సో ఏదైతే మీరు సిమ్టమ్స్ చెప్పారో అది న్యూరోపతి అయి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. B12 డెఫిషియన్సీ కూడా అయి ఉండొచ్చు. B12 టెస్ట్ చేసుకోవాలి. B12 ఒకవేళ తక్కువగా ఉంటే B12 సంబంధించిన మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేయాలి. లేదు B12 బాగానే ఉంది అనుకుంటే అప్పుడు న్యూరోపతికి సంబంధించిన మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేయాలి. Nithin, next question, please indicate devices available in India. Sir, please come again. Please indicate or please tell the devices which are available in India. What devices? When it comes to the CGMS devices, Libre Freestyle as well as Medtronic and Dexcom devices are very well available. But we're using Medtronic as well as Dexcom devices only in patients who are on insulin pump. In all other people, may be pregnant diabetes or uncontrolled diabetes or high sugar, high fluctuations or hypoglycemic patients, we recommend Libre Freestyle CGMS. And when it comes to insulin pumps, the Medtronic devices, Minimed devices are available, ranging from 620G model to 670G model. 670G model is the most expensive and the latest available model, and the cost is somewhere around 5 to 6 lakhs, and the basic model is available at 1 lakh price as well. So these are the questions which were in chart. మిత్రులారా, మీరు ఇంకెవరైనా స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీరు డైరెక్ట్గా డాక్టర్ నితిన్తో మాట్లాడచ్చు. టీవీ, వెల్కమ్ టు ది జూమ్ మీటింగ్. హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? ఓకే అన్న, ఇప్పుడు డయాబెటిక్స్ కి స్నోరింగ్ అంటే నిద్రలో థ్రోట్ బాగా దాన్ని డ్రై అవడము, అదేవిధంగా స్నోరింగ్ ఒకటి వస్తుంది. దీనికి ఏమైనా రెమెడీ ఉందా? ఇది షుగర్ వల్లనేనా ఇంకా లేక ఇతరత్ర కారణాలు ఉంటాయి? షుగర్ కి స్నోరింగ్ కి దేర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అండి. ఎప్పుడైతే జనరల్ గా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో అట్లీస్ట్ ఒక 50% వాళ్ళలో ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ ఒబిసిటీ అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ ఒబిసిటీ ఉంటుందో అప్పుడు ఫ్యాట్ అక్యుములేషన్ ఎలాగైతే మనకు నడుము ప్రాంతంలో జరుగుతుందో వాళ్ళకి కొంచెం నెక్ ప్రాంతంలో కూడా జరగడం వల్ల నెక్ ప్యాసేజ్ నారో అయిపోతుంది. దానివల్ల మనకి స్నోరింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో స్నోరింగ్ కనుక ఉన్నప్పుడు అది డైరెక్ట్ గా డయాబెటీస్ కి లింక్ లేదు. సో రెమెడీ అంటే ఒకసారి స్లీప్ సంబంధించిన స్టడీ, స్లీప్ స్టడీలో కనుక అది మైల్డ్ సివియారిటీ ఉందా, మోడరేటా, సివియరా అనే దాన్ని బట్టి దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ బరువు తగ్గితే సరిపోతుందా, లేదంటే సిపాప్ సంబంధించిన మెషిన్, ఆ మెషిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ స్నోరింగ్ ఎపిసోడ్స్ ని తగ్గిస్తూ ఏదైతే మనం బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్, ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్స్పిరేషన్ చేస్తున్నామో దాన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తుంది ఆ మెషిన్. సో అదొక ఆప్షన్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Nithin, can you enlighten us regarding the latest treatment for type 2 diabetes? Like they were talking about the oral insulin. Can you enlighten us on that? In oral insulin, there was a lot of research which was done on oral insulin, but the research was unsuccessful. And there is no way we see the oral insulin at least in the next couple of years. So there is no active research happening on oral insulin part because that was a clear failure. And even the inhalational insulin, that didn't also bring down the HbA1c or the glycemic parameters significantly, like how significant the subcutaneous insulin or the intravenous insulin is bringing the improvement. So oral insulin is not a possibility. The reason behind this is insulin is a protein. It's a peptide molecule. So whenever the peptide molecule is consumed orally, because of the digestive enzymes, that is denaturated at the level of stomach. Whenever the insulin is available in the bloodstream, that is when the improvement is expected in the glycemic parameters. What happens in type 2 diabetes mellitus is more and more of insulin resistance happens. So what does this mean? At the level of liver, ఇన్సులిన్ అనేది సెక్రేషన్ అయితే ఉంటుంది, జరుగుతుంది. శరీరంలో ఇన్సులిన్ కూడా ఉంటుంది, కాకపోతే ఆ ఇన్సులిన్ మొత్తం కూడా లివర్ లో ఎక్కువగా స్టోరేజ్ జరిగి ఉంటుంది. ఆ లివర్ నుంచి ఆ ఇన్సులిన్ బయటికి
రాదు, వచ్చినా కూడా అది అంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయదు. సో దాన్నే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న వాళ్ళలో మనము ఎప్పుడైతే సబ్క్యూటేనియస్ గా ఇన్సులిన్ ఇస్తామో అది రెడీగా బ్లడ్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో దానివల్ల మనం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నా కూడా సబ్క్యూటేనియస్ ఇన్సులిన్ ఇవ్వడం వల్ల ఎఫెక్ట్ అనేది ఆ సబ్క్యూటేనియస్ ఇన్సులిన్ చూపిస్తుంది. అదే న్యాచురల్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న ఇన్సులిన్ లివర్ అనే బ్యారియర్ దాటుకొని రావాలి టు బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్. కాబట్టి ఆ న్యాచురల్ గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ ఇన్సులిన్. అందుకే మనం న్యాచురల్ గా ఉన్న ఇన్సులిన్ శరీరంలో ఉన్నా కూడా టైప్ 2 డయాబెటీస్ లో బయట నుంచి ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి. సార్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్. హలో టీవీరా గారు హలో చెప్పండి. ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ లో ఫ్రక్టోజ్ ఉంటుంది. ఈ ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల ఫ్రక్టోజ్ మనకు బాడీలోకి వెళ్తే ఇది గ్లూకోజ్ ఎఫెక్ట్ చేయదు, షుగర్ పెరగడానికి ఫ్రూట్స్ కారణం కాదు అనేది ఒకటి బాగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇది ఎంతవరకు నిజము? దీనివల్ల ఏమన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి? లేదు, అది ఏమాత్రం నిజం కాదు. ఎప్పుడైనా కూడా గ్లూకోజ్ కూడా అదొక కార్బోహైడ్రేట్, ఫ్రక్టోజ్ కూడా కార్బోహైడ్రేట్. గ్లూకోజ్ కూడా మెటబాలిజం అయి అదే కార్బన్ అదే హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది, ఫ్రక్టోజ్ లో కూడా అదే ఉంటుంది. జస్ట్ ఆ పేరు ఫ్రక్టోజ్ ఉండడం వల్ల అచ్చా ఇది గ్లూకోజ్ కాదు అంటే ఇది షుగర్ కాదు అనే ఒక జనరల్ పబ్లిక్ నోషన్. అది గ్లూకోజ్ అంటేనే షుగరు, ఫ్రక్టోజ్ అంటే షుగర్ కాదు అనే నోషన్. కానీ అన్ని కార్బోహైడ్రేటే. షుగర్ వ్యాధి అని మనం అంటే అది గ్లూకోజ్ అంటే పర్యాపదం ఏర్పడింది. డాక్టర్ త్రిపాఠి లాంటి వాళ్ళు ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం మంచిది, అది ఫ్రక్టోజ్ ఉంటుంది, మీకు షుగర్ లెవెల్ తగ్గిస్తుందని ఛాలెంజ్ చేసి మరీ చెప్తున్నారు. అది బాగా పాపులర్ గా కూడా ప్రచారం అవుతుంది. ఒకటి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా దట్ ఈస్ ట్రూ. ఇప్పుడు మాట్లాడడం అంటే ఎవరైనా మాట్లాడతారండి. కాకపోతే ఏదైనా ఫ్యాక్ట్ ఉంటే అది ఈ పాటికి అది వైడ్ స్ప్రెడ్ గా మెసేజ్ కన్వే అవుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డాక్టర్ త్రిపాఠి అండ్ అలాగే యూట్యూబ్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కొద్దిగా అవేర్నెస్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి చెప్పడంలో తప్పు లేదు. బట్ ఏంటంటే మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. పేషెంట్స్ ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ బట్టి నచ్చ ఫ్రూట్స్ తింటే పర్లేదు, ఫ్రూట్ జ్యూస్ తీసుకుంటే పర్వాలేదు, అది ఫ్రక్టోజే. సో అలానే ద విక్టిమ్స్ ఆర్ పేషెంట్స్. పేషెంట్స్ అన్నెసరీగా కాంప్లికేషన్స్ గురే వస్తున్నారు. ఇది ఎవరికి వర్తిస్తుంది? బార్డర్ లైన్ షుగర్ ఉంది, ప్రీ డయాబెటీస్ ఉంది, షుగర్ వెనుక కంట్రోల్ ఉంది, HbA1c 7 లోపు ఉంది అంటే వాళ్ళలో ఓకే. అండ్ ఎస్పెషలీ హై గ్లైసమిక్ లోడ్ ఉన్న ఫ్రూట్ తీసుకుంటే బాగా కంట్రోల్ ఉన్న షుగర్ వ్యక్తికి కూడా ఆ ఫ్రూట్ తీసుకునే ముందు, ఫ్రూట్ తీసుకున్న తర్వాత షుగర్ చెక్ చేసుకుంటే ఎవరే ఎందుకు మీరే చెక్ చేసుకుని చూడండి. One more question here, Nithin. Generally, how many years medicines like metformin will be effective and develop resistance and need to switch on to insulin? Usually what happens, This is from is a rough Surinder. cut off. అంటే ఏమవుతుందంటే బర్న్ట్ అవుట్ ప్యాంక్రియాస్. మనం జనరల్ సల్ఫినైల్ యూరియా టాబ్లెట్స్ ఇంతకుముందు ఈజీగా వాడేవారం. కాకపోతే ఇప్పుడు సల్ఫినైల్ యూరియా టాబ్లెట్స్ అంతా ఈజీగా మేమేం వాడటం లేదు. అండ్ సల్ఫినైల్ యూరియా టాబ్లెట్స్ ఎండ్ స్టేజ్ డయాబెటిస్ అంటే టాబ్లెట్స్ మెట్ఫార్మిన్ అండ్ SGLT గ్రూప్, డిపిక్రోల్ గ్రూప్ కూడా కంట్రోల్లో ఉన్న వాళ్ళలో సల్ఫినైల్ యూరియాస్ పెడుతున్నాం. ఎందుకంటే సల్ఫినైల్ యూరియా టాబ్లెట్స్ వల్ల అంటే గిమిప్రైడ్ టాబ్లెట్స్ వల్ల శరీరంలో ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేసే ఇన్సులిన్ ఉందో స్టోరేజ్ కూడా మొత్తం బయటకు తీసేసి బర్న్ట్ అవుట్ ప్యాంక్రియాస్ స్టేజ్ లో. ఆ సమయంలో ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనం బాయిలో నుంచి నీళ్ళు తోడేస్తూ ఉంటే ఏదో టైంకి బాయ్ ఎండిపోతుందో అదే విధంగా ఈ సల్ఫినైల్ యూరియా టాబ్లెట్స్ వల్ల మెరుగ్గా పనిచేస్తాయి ఇనిషియల్ గా, ఎప్పుడు శరీరంలో ఇన్సులిన్ ఉన్నంత వరకు. ఆ ప్యాంక్రియాస్ లో ఇన్సులిన్ లెవెల్ తగ్గిపోతున్నప్పుడు మనం ఇదే టాబ్లెట్ ఏదైతే మెరుగ్గా పనిచేస్తుందో ఇంతకుముందు, ఆ టాబ్లెట్ మెల్లిమెల్లిగా దాని ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో రఫ్ గా చెప్పాలంటే 15 years డయాబెటీస్ వచ్చి ఉన్న వాళ్ళలో, టాబ్లెట్స్ వాడుతున్న వాళ్ళలో 15 years తర్వాత టాబ్లెట్స్ మెరుగ్గా పనిచేయవు, ఇన్సులిన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం పడుతుంది. అలాగని అందరికీ కాదు, యావరేజ్ గా చెప్తున్నా 15 years. One more question from Hari. What about intermittent fasting advocated by Dr. Josh and Fung and Nithin? Can you answer this? Intermittent fasting has come up into limelight since past 2 years.
So intermittent fasting has plenty of advantages. The basic idea of intermittent fasting is it is promoting the mitochondrial oxidation, and the antioxidants are reduced in the body, and దాని వల్ల ఓవరాల్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. లైక్ కొందరిలో డయాబెటీస్ రివర్సల్ అవ్వడము, అండ్ కొందరిలో హైపర్ టెన్షన్ అండ్ యాక్టివ్నెస్ గా ఉండడము, అండ్ కొందరిలో స్లీప్ యాప్నియా తగ్గడము. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ జనరలైజ్ స్టేట్మెంట్. అందరిలో షుగర్ తగ్గుతుంది ఏమవుతుందంటే ఒక డైట్ కానీ లేదంటే ఇట్లాంటి ఒక ఫ్యాన్సీ కాన్సెప్ట్ కీటో డైట్ కానివ్వండి, ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు వాట్ ఆర్ పేషెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ దే ఆర్ లీవింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆల్ టుగెదర్ అండ్ దెన్ స్టార్టింగ్ దిస్ మొడాలిటీ. ఎవరైతే హై ఎండ్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయో, ఎవరైతే డయాబెటీస్ అన్కంట్రోల్డ్ గా ఉందో, హెచ్బిఎన్సీ మోర్ దెన్ 8.5% or 9% ఉందో, వాళ్ళలో మొత్తానికి మెడిసిన్ స్టాప్ చేసి ఇట్లాంటివి చేస్తే ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ కాంప్లికేషన్స్ ఇస్ మోర్. ఎవరైతే ప్రీ డయాబెటీస్ లో ఉన్నారో, బార్డర్ లైన్ డయాబెటీస్ ఉందో, వాళ్ళు ఇవి స్టార్ట్ చేయడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు. కాకపోతే ఎప్పుడైనా కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి 15 days ఒకసారి, నెల రోజులకు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ చూడాలి షుగర్ రీడింగ్స్. సమ్ పీపుల్ విల్ రెస్పాండ్ బ్యూటిఫుల్లీ, సమ్ పీపుల్ మే నాట్. అది చేసే విధానం బట్టి కూడా ఉంటుంది, అండ్ ఎంత కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. కాకపోతే రీసెర్చ్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, కానీ వెయిట్ లాస్ మాత్రం కన్సిస్టెంట్ గా లేదు. వెయిట్ అదే రేంజ్ లో మెయింటైన్ అవ్వచ్చేమో, పెరగకుండా ఉండొచ్చేమో, కానీ వెయిట్ లాస్ అనేది ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల 100 మందిలో చేస్తే అట్లీస్ట్ 50% వాళ్ళలో అవుతే దాన్ని మనము సక్సెస్ అని పరిగణిస్తాం. కానీ అలా ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ లో రిజల్ట్స్ ఆర్ నాట్ కన్సిస్టెంట్. కొందరిలో జరగచ్చు, కానీ ఎక్కువ మందిలో జరగలేదు. Dr. Nithin, what do you mean by intermittent fasting exactly? Can you explain a little bit? Intermittent fasting, there are multiple ways how we can do intermittent fasting. 24 hours period లో if only 6 hours మాత్రమే ఫుడ్ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ మిగతా 18 hours ఫాస్టింగ్ లో ఉండడం అదొకటి. ఆల్టర్నేట్ డే ఫాస్టింగ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. డే టైం మాత్రమే కన్జ్యూమ్ చేసి మిగతా టైం కన్జ్యూమ్ చేయకుండా ఓన్లీ లిక్విడ్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం అదొక కాన్సెప్ట్. సో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ మొడాలిటీస్ ఆఫ్ హౌ వి డూ. కొందరు వీక్లీ 2 days మాత్రమే చేస్తారు, అండ్ 5 days they will consume the routine normal diet. So there is no head-to-head study which compares 2 days a week kind of intermittent fasting to 6 hours of meal time in a day. What about medication, Nithin? At that time, medication at that time and the glucose levels at that time. కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయాలి. నార్మల్ గా ఎలాగైతే మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నామో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తూ కూడా అలాంటి మెడిసిన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి మాత్రం డయాబెటీస్ కి సంబంధించిన మెడిసిన్స్, హైపోగ్లైసీమియా రిస్క్ ఉన్న మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా అవి చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెట్ఫార్మిన్, dapagliflozin or sitagliptin or vildagliptin will never cause hypoglycemia, so they are safe to be used as usual in a person who is on intermittent fasting as well. ఎప్పుడైతే గ్లిమిప్రైడ్, డిక్లజైడ్ లాంటి మెడిసిన్స్ వాడుతున్నామో అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళు should have to be under doctor supervision to make the subtle changes to the treatment accordingly. What about Nithin? What about the anti-androgenic effect of metformin in a long run? Do you have any studies on that? Do we have any studies? Zero effect. So far there is no proven effect of metformin and anti-androgenic effect. There is no proven. Of course there can be a couple of papers, but it's not proven by randomized controlled trials. Lingareddy. Yes. Lingareddy, this is Mahendra. Mahendra, చెప్పు. Good evening. Reddy garu, Nithin Reddy garu. మహేందర్ గారు చెప్పండి. క్వశ్చన్ ఇస్ టు నితిన్ సార్. ఏం లేదు, ఇంతకుముందు కొన్ని వాట్సాప్ లో ఏం విన్నానంటే ఇప్పుడు మనం డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు రైస్ కంటెంట్ తక్కువ చేసి చపాతీస్ కింద తినమంటారు కదా సార్. అయితే చపాతీ తిన్నప్పుడు ఒక డాక్టర్ ఏమంటారంటే దాంట్లో గ్లూటెన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు ఇంకా ఇన్సులిన్ ఎక్కువ కానీ తక్కువ కాదు అంటారు. ఏది నిజం? అదేం కరెక్ట్ గా అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ హెగ్డే ఎవరో విన్నాను సార్.
రాదా అక్కడ హెగ్డే, డాక్టర్ హెగ్డే అని వాట్సాప్ లో వచ్చింది ఆ మధ్య. లేదండి చాలా వచ్చినాయండి. అసలు ఇన్సులిన్ మార్కెట్ డాక్టర్ ఫోరం వల్ల మనం కూడా చాలా సర్క్యులేషన్ వచ్చాయి. కాకపోతే ఏది అంత కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేది మనం పరిశీలించాలి. సో డాక్టర్ హెగ్డే అంటే ఐ డోంట్ నో దిస్ స్పెసిఫిక్, కాకపోతే ఎప్పుడైనా కూడా మనం రోటీయో చపాతీయో పరాటో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కార్బోహైడ్రేట్ ఓన్లీ. రైస్ ఏంటంటే ఏ రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ఏదైతే షుగర్ ఎలివేషన్ ఉందో చపాతీ కానీ రోటీ కానీ తీసుకుంటే వచ్చే షుగర్ ఎలివేషన్ కన్నా కూడా రైస్ తీసుకుంటే వచ్చే ఎలివేషన్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది తప్పితే అతని షుగర్ పెరగదు రోటీ తీసుకుంటే అని కాదు. అండ్ ఇన్సులిన్ డోస్ పెరుగుతుంది రోటీ తీసుకుంటే షుగర్ రైస్ కన్నా అనను కూడా అందరిలో వర్తించదు. సమ్ పీపుల్ కొందరిలో గ్లూటెన్ ఇంటాలరెన్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళలో స్ట్రెస్ గ్లూటెన్ తీసుకోగానే డయేరియా కానీ స్ట్రెస్ లెవెల్ వల్ల షుగర్ పెరగడం వల్ల దానివల్ల ఇన్సులిన్ పెరగవచ్చు. సో దేర్ మల్టిపుల్ అదర్ కన్ఫౌండింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ which can contribute to the elevated insulin requirement in a person who is on gluten-rich foods. So we can't generalize this statement that roti తీసుకుంటే ఎక్కువ ఇన్సులిన్ అవసరం పడుతుంది రైస్ కన్నా. This is not a valid statement. Any more questions? We have 20 more minutes to go. You can ask your questions. Unmute yourself and ask the question. Unmute చేసుకోండి, మీకు మీరు unmute చేసుకొని questions అడగండి. Nithin, hello. Sir. Nithin, what about the erectile dysfunction issue in type 2 diabetes? Yes, sir. సాధారణంగా ఎలాగైతే మైక్రోవాస్కులేచర్ అండ్ మైక్రోవాస్కులేచర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందని మనం మాట్లాడుకుంటాము because of diabetes, because diabetes is an inflammatory state. Whenever diabetes is not very well, when there is no very well controlled diabetes, inflammation will increase, and it will also make the likelihood of having hypertension as well as dyslipidemia, especially the diabetic dyslipidemia. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఏదైతే నారో బ్లడ్ వెజల్స్ ఉన్నాయో అవి బ్లాక్ అయిపోతాయి. And over a period of time, the same can happen to the larger blood vessels also. అందుకే లేటెస్ట్ గా రీసెర్చ్ లో ఏం చెప్తున్నా in any person who has erectile dysfunction, that is an soft sign or a clue for the future heart attack, because the caliber of the blood vessels of penile tissue is equal to the caliber of the blood vessels of the heart. So ఎవరికైతే డయాబెటిక్ పీపుల్ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ సమస్య ఉందో వాళ్ళలో హార్ట్కి సంబంధించిన విజిలెన్స్ అంటే టీఎంటీ టెస్ట్ అండ్ 2DECO ఈసీజీ అట్లీస్ట్ సంవత్సరానికి ఒకసారి చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఖచ్చితంగా వస్తుందని చెప్పను, ఛాన్సెస్ ఆర్ మోర్ ఇన్ కంపారిజన్ టు ద అదర్ డయాబెటిక్ పీపుల్ హూ డోంట్ హ్యావ్ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్. మరి దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే షుగర్ కంట్రోల్ అవ్వనంత వరకు ఎన్ని మెడిసిన్స్ తీసుకున్నా అవి టెంపరరీ మెడిసిన్స్. Root cause is diabetes. We should have to bring the diabetes to the normal control. Unfortunately, ఏంటంటే షుగర్ లో క్యూర్ అంటూ ఉండదు. There is only control. So we should have to achieve that normal control, and మెల్లిమెల్లిగా ఏదైతే డ్యామేజ్ ఆల్రెడీ జరిగిందో ఇక మీద వర్షన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, లేదంటే ఆ డ్యామేజ్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే there is connection between erectile dysfunction and the heart attack risk. Thank you, Nithin. We have Dr. Nagendar, who is the superintendent of Usmania General Hospital and a good friend of me, my senior in Usmania Medical College. Dr. Nagendar, unnara meeru? Hello, good evening. Anna మాట్లాడండి. హలో, చెప్పండి అన్న. నాకంత ఏమీ డౌట్లు ఏం లేవు సార్. Just I wanted to see how the meeting is going on. Thank you for inviting me to the meeting. సార్ నితిన్ గారు, ఇప్పుడు అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు HbA1c 8 and above ఉంటేనే
డయాబెటీస్ ఉన్నట్టు బిలో 8 డయాబెటిక్ గా ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పినట్టు విన్నాను. మరి మన దగ్గరేమో 6 అబౌవ్ ఉంటేనే మెడికేషన్ ఇస్తున్నారు కదా, విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్? ఎవరండి ఇచ్చేది 6 అబౌవ్? మన దగ్గర ఉన్న డాక్టర్స్ 6 అబౌవ్ ఉంటేనే మెడిసిన్ ఇస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు కోవిడ్ ఎలాగైతే కొందరికి కోవిడ్ ఉందా లేదా అనే ఒక అసలు డౌటే లేకుండా జస్ట్ టెస్ట్ చేసుకుంటే కోవిడ్ టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దగ్గున్న కొందరికి దగ్గు ఉండొచ్చు, కొందరికి జ్వరం ఉండొచ్చు, కొందరికి వీక్నెస్ ఉండొచ్చు, కొందరికి సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వల్ల వెంటిలేటర్ కూడా పెట్టవచ్చు. సో అలాగా HbA1c 6 to 7 అంటే ఏంటంటే అది బార్డర్ లైన్. ఎప్పుడైనా కూడా ఒక వ్యక్తికి షుగర్ ఉందా లేదా అనేది HbA1c బేసిస్ మీద మాత్రమే లేబుల్ పెట్టకూడదు. షుగర్ అనేది ఒక లైఫ్ టైం లేబుల్. అది యాంటీబయాటికో, జ్వరం గోలో, నొప్పి గోలో లాంటి గోలో ఏదో వారం 10 రోజులు ఇస్తామో తగ్గిపోతుంది. దాని తర్వాత దాని గురించి మర్చిపోతాం. షుగర్ ఒక లేబుల్ పెట్టే ముందు అది హార్ట్ డిసీజో, కొలెస్ట్రాల్, హైపర్ టెన్షనో, థైరాయిడ్ డిసీజో, డయాబెటీసో ఇవన్నీ లైఫ్ టైం లేబుల్స్. ఒక లేబుల్ పెట్టే ముందు మనం ఖచ్చితంగా కూడా కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాతనే మనం షుగర్ అని ఎప్పుడు నిర్ధారణ చేయొచ్చు. HbA1c 6.5, ఫాస్టింగ్ షుగర్ 126, పోస్ట్ మీల్ షుగర్ 200. ఈ మూడిట్లో ఏదైనా 2 ఎక్కువ ఉండాలి. అప్పుడే ఆ వ్యక్తికి డయాబెటీస్, టైప్ 2 డయాబెటీస్ కానీ టైప్ 1 డయాబెటీస్ ఉందని లేబుల్ పెట్టాలి. లేదు బార్డర్ లైన్ లోనే ఉంది, ఆ మూడిట్లో ఒకటే ఎక్కువగా ఉంది అంటే అది ప్రీ డయాబెటీస్ కింద లెక్క, డయాబెటీస్ కాదు. HbA1c 6% మాత్రమే ఉన్నప్పుడు అది డయాబెటీస్ కాదు కాబట్టి మెడిసిన్ పెట్టాల్సిన రూల్ లేదు. అయితే యంగ్ పర్సన్, ఒబీస్, HbA1c 6.1, బరువు తగ్గమని చెప్పాము, బరువు తగ్గలేకపోయాడు. డైట్ చేయమని చెప్పాము, డైట్ కూడా పెద్దగా కంట్రోల్ చేయలేకపోయాడు. రేపు అతనికి HbA1c పెరుగుతుంది కానీ తగ్గదు. HbA1c పెరుగుతున్న కొద్దీ కాంప్లికేషన్స్ పెరుగుతాయి కానీ తగ్గవు. వాళ్ళలో HbA1c పెరిగి కాంప్లికేషన్స్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయడం కరెక్టా? బార్డర్ లైన్ లో ఉన్న షుగర్ అప్పటికే మెట్ఫార్మిన్ స్టార్ట్ చేయడం కరెక్ట్? సో అలాగా ఆ వ్యక్తి యొక్క ఏజ్ ఏంటి, ఆ వ్యక్తి యొక్క మోటివేషన్ లెవెల్స్ ఏంటి, వాకింగ్ కి, డైట్ కి, అండ్ ఆ వ్యక్తి యొక్క జెనెటిక్ రిస్క్ ఆఫ్ టైప్ 2 డయాబెటీస్ ఇద్దరు పేరెంట్స్ లో ఉందా లేదా, అండ్ ఆ వ్యక్తికి వెయిట్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా, కొలెస్ట్రాల్ ఉందా లేదా, హైపర్ టెన్షన్ ఉందా. సో అలాగా వి టేక్ మల్టిపుల్ ఇష్యూస్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఏ మెడిసిన్ ఇన్ ఎదర్ ప్రీ డయాబెటీస్ ఆర్ డయాబెటీస్. అలాగని HbA1c 7.5% ఉన్న వాళ్ళలో కూడా యంగ్ పేషెంట్స్ మా దగ్గరికి వస్తుంటారు. దే ఆర్ వెరీ మచ్ మోటివేటెడ్. ఐ విల్ రెడ్యూస్ మై వెయిట్ 5 kilograms ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 to 3 months అండ్ మళ్ళీ ఒకసారి మీకు వచ్చి కనిపిస్తాను టెస్ట్ చేసి, ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. చాలా మంది దే బ్రింగ్ అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్ రిపోర్ట్స్ విత్ గుడ్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్. సో మోటివేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ విధంగా ఐ హోప్ ఐ హాడ్ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే. హలో టీవీ రావు, నేను సురేందర్ అండి. నేను యుఎస్ లో ఉంటాను. 8 అనేది లేదండి. I mean, I think we are also following the same range. They try to bring it down to 6.5 or 6.2, at least for my case. And that's the general documentation here also. So. Correct. 8, that's a misconception. At least what I'm also diabetic, so I've not heard maintaining 8. అంటే ఏమవుతుందంటే these days patients are there is a free information available for patient not only in Google but also in YouTube. So there is a lot of false information, which of course there is good information. I'm not disobeying this fact, but because of the false information, example the misconceptions on insulin, misconceptions on metformin, and overload of pills, and metformin lead to kidney issues. So these are all catchy words. Insulin is a scam. సో ఇవి బాగా రిజిస్టర్ అవుతాయి పేషెంట్ కి, గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్నా కూడా. సో అలాగా అరే ఇన్ని రోజులు నేను ఇన్సులిన్ వాడుతున్నా, ఇది స్కామా. సో అలా సగం కంట్రోల్ అక్కడే పోతుంది. హీ విల్ నాట్ బి వెరీ మచ్ కాంప్లైంట్ విత్ ట్రీట్మెంట్. అండ్ అగైన్ హిల్ కమెంట్ పుట్ ద బ్లేమ్, నేను ఇన్సులిన్ వాడుతున్నాను. ఆయన అంత డెప్త్ గా మన క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఎన్ని రోజులు వాడుతున్నారు, వారానికి, అసలు ఏంటి, దెన్ వీ గెట్ టు నో, మెల్లమెల్లగా రివీల్ చేస్తూ ఉంటారు పేషెంట్స్. సో దట్ ఈస్ రీజన్ వై వీ ఆల్వేస్ సే డాక్టర్ 50% రోల్ అయితే డయాబెటీస్ లో, పేషెంట్ 50% రోల్. డాక్టరే 100% చేయాలంటే అది మలేరియా టాబ్లెట్ అయితే మా డాక్టర్ రాస్తుంది మందులు, అది తగ్గిపోతుంది. కానీ డయాబెటీస్
పేషెంట్ చేయాల్సిన 50% కూడా చేయకపోతే మనం డాక్టర్ ఏం చేస్తారు విచారా? Nithin, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంది, వన్ క్వశ్చన్ ఓవర్ హియర్. It is heard that getting diabetes type 2 after 60 years is less. Is it real or anybody can get it at any age? And anyone can get irrespective of the age, but yes, as that is a true statement. The probability of having diabetes after 60 years of age is relatively less. These days we are seeing more of diabetes happening between 30 to 40 years of age group. Previously we used to see that trend in the 40 to 50 years of age group, and after 60 usually what happens is there will be an establishment of the lifestyle pattern, unlike what happens in 30s where because of the new job of a person, the change in the lifestyle or stress, so the probability of having more of lifestyle disease is in this 30 to 40 years of age group, unlike in 60s. That is the explanation. Okay. Any more questions? హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. డాక్టర్ గారు చెప్పండి. హలో, చెప్పండి. Good evening. డాక్టర్ నితిన్ గారు. Good evening. చెప్పండి. సార్ 10 years గా జోరిల్ M4 వాడుతున్నాను సార్ ఇప్పుడు. హలో, జోరిల్ M4 అండి? అవునండి, మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వాడుతున్నాను. ఓకే, చెప్పండి. తర్వాత ఇన్సులిన్ కూడా 18 యూనిట్స్ వాడుతున్నామండి. తర్వాత ఈ ఫుడ్ కంట్రోల్ కూడా బాగా చేస్తున్నాం, కంట్రోల్ ఉంటలేదు సార్ అసలు షుగర్. ఈ రోజు టెస్ట్ చేస్తే ఇన్సులిన్ పేరేంటి, ఎన్ని పూటలు వాడుతున్నారు, ఎంత డోస్ వాడుతున్నారు? 18 యూనిట్స్ సార్, 18 యూనిట్స్ లెంటస్ వాడుతున్నాం సార్. అది లాంటస్ ఇప్పుడున్న మీ పరిస్థితుల్లో సూటబుల్ కాదు. M4 అనేది జనరల్ గా 15-20 సంవత్సరాలు వచ్చి ఉంటాయి, అయి ఉంటుంది కదా. హలో, అవును సార్, 12 years సో ఎవరిలో అయితే డయాబెటీస్ ఎన్ని ఇయర్స్ అండి? 12 years అవుతుందండి, 12 years. సో డయాబెటీస్ ఎప్పుడైతే 10 to 15 years పీరియడ్ ఉంటుందో, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతుంది శరీరం, బయట నుంచి ఇన్సులిన్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి. సో ఈ లాంటస్ ఇన్సులిన్ ఫస్ట్ టైం ఇన్సులిన్ స్టార్ట్ చేస్తున్న వ్యక్తిలో ఒక పూట ఇన్సులిన్ స్టార్ట్ చేస్తాం, కానీ అది ఓన్లీ వాడిన కొత్తలో బాగా పనిచేస్తుంది, కానీ మెల్లిమెల్లిగా లాంటస్ ఇన్సులిన్ కూడా దాని ప్రభావం కోల్పోతుంది. ఎస్పెషల్గా ఈ జోరిల్ M4 అనే టాబ్లెట్ అంత చురుగ్గా పనిచేయదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో, ఎందుకంటే జోరిల్ M4 అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ టాబ్లెట్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఆ టాబ్లెట్ జనరల్ గా డయాబెటీస్ వచ్చిన కొత్తలో 10 సంవత్సరాల లోపు బాగానే పనిచేస్తుంది, మెల్లిమెల్లిగా ఆ టాబ్లెట్ ఎఫెక్ట్ కోల్పోతుంది. సో ఇప్పుడు మీకు పొద్దున సాయంత్రం ఇన్సులినే కరెక్ట్, అది లాంటస్ ఇన్సులిన్ కూడా కరెక్ట్ కాదండి, వేరే రకమైన ఇన్సులిన్ స్టార్ట్ చేయవచ్చు ఉంటుంది. వేరే వాడతారు సార్ మరి ఏమన్నా మిమ్మల్ని కలవడానికి ఎట్లా సార్? అక్కడ మీరు ఏజ్ హాస్పిటల్ గచ్చిబౌలికి రావచ్చు చెప్పండి. ఓకే. లింగారెడ్డి సార్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? నితిన్, క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు, తర్వాత మనకి టైం కూడా అయిపోవస్తుంది. లెట్ us conclude here. లింగారెడ్డి, డాక్టర్ లింగారెడ్డి చెప్పండి. కెన్ యూ హియర్ మీ? యా, డాక్టర్ రఫీ హియర్. Just a small addition. Dr. Nithin, good evening. Excellent speech. Sir, good evening, sir. This is Dr. Rafi. I'm a professor of biochemistry. ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా ఫ్రక్టోజ్ మీద, జస్ట్ ఒక మినిట్ లో నేను జస్ట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్. క్యారీ ఆన్ రఫీ. ఇది ఫ్రక్టోజ్ గ్లూకోజ్ రెండు కూడా కార్బోహైడ్రేట్సే. నిజమే, తను అన్నది కరెక్ట్, ఫ్రక్టోజ్ గ్లూకోజ్ గా మారదు డైరెక్ట్, కానీ ఫ్రక్టోజ్ అనేది గ్లూకోజ్ కన్నా సెల్స్ లో చాలా ఈజీగా ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్, లోపల ఎంటర్ మెటబలైజ్ కావడానికి. ఫ్రక్టోజ్ కా కంట్రోల్ ఉండదు, కాబట్టి ఫ్రక్టోజ్ చాలా ఈజీగా సెల్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి తొందరగా మెటబలైజ్ అయిపోతుంది. ఆ తొందరగా అంటే చాలా ర్యాపిడ్ మెటబలైజేషన్, ర్యాపిడ్ గా అలా యూజ్ కావడం వల్ల ఆ ఎక్సెస్ కార్బోహైడ్రేట్, ఈ ఎక్సెస్ ఫ్రక్టోజ్ అని అది తొందరగా ఫ్యాట్ గా మారుతుంది అనమాట. ఫ్యాట్ గా మారి ఫ్యాట్ లెవెల్స్, ఆ LDL కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. అంటే ఇది ఎథరోజెనిక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, అంటే హార్ట్ మీద కానీ ఈ ఎథరోస్క్లెరోసిస్ కి ఆ రిస్క్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే అయితే ఈ ఫ్రక్టోజ్ అనేది ఫ్రూట్స్ లో ఉంటుంది. తను ఎంతమంది ఆ మిత్రుడు అడిగిన దాంట్లో ఫ్రూట్స్ లో కేవలం ఫ్రక్టోజే ఉండదు,
మిగతా కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఉంటాయి. స్టార్చ్ ఉంటుంది, సుక్రోజ్ ఉంటుంది, ఫ్రీ ఫ్రక్టోజ్ ఉంటుంది. అదే ఫ్రక్టోజ్ అనేది ఫ్రూట్స్లో ఉన్న హనీలో ఉంటుంది. అయితే అందులో ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా చాలా ఉంటుంది న్యాచురల్ ఫ్రూట్స్లో. అది అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి డయాబెటిక్స్ కానీ మిగతా హార్ట్ రిస్క్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం అంత అడ్వైజబుల్ ఏం కాదు. ఎందుకంటే ఫ్రక్టోజ్ అనేది షుగర్ లెవెల్స్ పెంచకపోయినా కూడా లిపిడ్ లెవెల్స్ అంటే ఫ్యాట్ లెవెల్స్ పెంచుతుంది. ఇది సైన్స్ చెప్తున్న విషయం. సో దీన్ని ఇది ఒక స్మాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. చాలా బాగా చెప్పారు సార్. ఈ విషయంలో చాలా డౌట్ ఉండింది. దీన్ని క్లారిఫై చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ రఫీ సార్. సో వెల్కమ్ అండి. సో డాక్టర్ నితిన్ హలో, విల్ కంక్లూడ్ ది మీటింగ్ బికాస్ మనకి టైం అయిపోద్ది, అంటే ఆటోమేటిక్ ఇది క్లోజ్ అయిపోద్ది. సో అట్లా అబ్రప్ట్గా క్లోజ్ అయ్యే ముందర లెట్ us have the concluding nights. Is it okay? Absolutely, sir. Okay. Yes, sir. We'll conclude. Yes. Yeah. Thank you. First of all, let me thank Dr. Nithin Reddy for his elaborative and more informative talk on diabetes and as well as the answers for the questions what we asked. And మిత్రులారా, మీరు ఈరోజు ప్రోగ్రెసివ్ డాక్టర్స్ ఫోరం అరేంజ్ చేసిన జూమ్ మీటింగ్లో పాల్గొని మీటింగ్ సక్సెస్ చేసినందుకు మీకు ప్రోగ్రెసివ్ డాక్టర్స్ ఫోరం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ మీటింగ్ని ఇక్కడితో కంక్లూడ్ చేస్తున్నాము. విల్ మీట్ అగైన్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ మంత్ విత్ సమ్ అదర్ టాపిక్ అండ్ అనదర్ స్పీకర్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ మేకింగ్ ఇట్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. Thanks, sir. Thanks for giving us. థ్యాంక్ యూ.